you have kept the names that many of the structures, the streets and the buildings were given, the names of the heroes of our struggle. I was most moved as we came in and I saw the Chief Albert Luthuli Primary School. It immediately touched my heart to know that you have kept that name and that name connects you to us in South Africa. Thank you very much for doing so. No account of the anti-apartheid struggle can ever be complete without Tanzania, and in particular Morogoro's chapter in that inspiring human narrative. Because what you did in support of our struggle as a people, as a nation, is something that we will never, ever, ever forget. We thank you eternally for the support and the sacrifices that you made for us to be free. We owe the freedom that we have today to the people of Tanzania. We owe it to all of you, and for that we thank you, and we will thank you eternally. Thank you very much. This is a place of significance because a number of important meetings were held here. And among those was the ANC's landmark consultative conference, which was held here in Morogoro in 1969. This year we mark the 50th anniversary of that landmark conference that in many ways determined the future trajectory of our struggle and has been a contributory moment in the struggle that we finally won. The conference was a pivotal moment in our struggle for our liberation. It was a key moment of renewal and revitalization. In 2017, we could say we held a similar conference when the ANC decided at its 54th conference to embark on a journey of renewal and revitalization. So this has a great deal of meaning to me as President of the African National Congress, that I've come 50 years later to the home of a venue where the ANC took important decisions that renewed and revitalized the ANC, and I was elected at a conference which also renewed and revitalized the African National Congress. So the connection is quite big and quite important. The Morogoro Conference effectively defined the course of our struggle for the next 2 decades. In fact, the frank and sometimes heated discussions held here in Morogoro continue to echo through the liberation movement half a century later. Although we now wage a new struggle for economic emancipation under very different conditions, the 1969 Strategy and Tactics document that was adopted here in Morogoro remains to this day an important and enduring point of reference for our movement. That conference was made possible by the generosity of the government and the people of the newly independent Tanzania. It was made possible in particular by the generous leadership of Mwalimu Julius Nyerere, who had a vision of a free and independent Africa in which all its people could exercise their right to self-determination. What we are also grateful about is that even though Nelson Mandela was in prison and Mwalimu was already leading this country,
through some spirits of struggle. They were connected, they were linked, they were friends, they were brothers in arms, and they remained committed to a vision of an independent, free, and united Africa. And so we thank the two leaders for the enormous leadership that they provided to our two countries. They are the fathers of our two nations, and we will forever remember them, and we will forever thank them for what they did. Guided by his conviction, Mwalimu that is, Tanzania offered itself as a base for several liberation movements from across the region, including the ANC, the Pan-Africanist Congress, Frelimo, MPLA from Angola, ZAPU, ZANU, and SWAPO. Tanzania became and housed large numbers of freedom fighters and refugees from across southern and sub-Saharan Africa, providing an escape for those endangered by colonial oppression, wars of liberation, and natural disasters. In elaborating this selfless support for liberation movements, Tanzania encouraged and promoted African unity and solidarity. For this, Tanzania paid a heavy price as the colonial and apartheid rulers of neighboring states sought to destabilize Tanzania and undermine its economy. And in fact, when one thinks about it, the economy of this country would have been much bigger, it would have grown at a much faster pace had it not been for what held it back through the machinations of the apartheid rulers as well as the colonial rulers. Minister KABUDI was telling me that Tanzania had to destroy the bridges in the south, destroy even roads, so as to stop the apartheid rulers from charging into Tanzania to come and attack the African National Congress and the PAC and of course other liberation movements. They destroyed their own infrastructure so that they can support our own struggle. Thank you so much for having supported our struggle in practical ways. Tanzania will forever be remembered as the heart of the Southern African liberation struggle, and the people of our countries will forever remain grateful. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today we return to feel with our own hands the soil that sustained our freedom fighters over the many dark years of oppression, the soil in which the remains of several of those freedom fighters are now interred. This is the soil that continues to provide life and sustenance to our Tanzanian brothers and sisters. It is the soil on which the future of a prosperous, free and peaceful Africa will be built. We therefore return here not only to remember, not only to pay tribute to the courageous men and women who made sacrifices and fought for our freedom, not only to convey our everlasting gratitude to the people of Tanzania. We return here because we desire, like the people of this area and all the people of Tanzania, to see this as a place of development, a place of commerce, of learning, and of prosperity. Together with the people of Tanzania, we want this place to have a future that is as glorious as its past. That is why we are greatly encouraged by initiatives like the SOMAFCO Future Africa Precinct,
which aims to remember and to celebrate our past while investing in infrastructure and economic opportunities that make a tangible difference in the lives of the people of this area. This actually builds on the valuable work that the SOMAFCO Trust has been doing over several years to deepen the ties of solidarity and understanding between the youth of South Africa and Tanzania, and thereby encouraging tourism and other investment opportunities. It is work that serves to remind young people of the importance of this place in the history of our country and of the contribution that Tanzania and several other African countries made to the attainment of our freedom. Through these efforts, the ties between Morogoro and South Africa have been sustained, although at a quarter of a century has passed since most of our people went back home. It is our task now, as the heirs of this great heritage, to deepen these ties through economic cooperation and development. We need to work together to bring investment into this region, to develop social and economic infrastructure, to create employment and opportunity right here in this area. We need to work together to open up markets in South Africa and other parts of the region for the goods that are produced in this region to reach South Africa. We need to bring investors, yes, from South Africa to come here. And I'm delighted that young people are leading the charge in this regard, because for South Africans, this must be a real mega tourist attraction. But more than that, it must also become an investment destination. We also want to share the skills, the knowledge and the experience and technology that we possess. We'd like to work together to make the Africa Continental Free Trade Area a powerful instrument for industrialization and inclusive development. Between us and together, we have the means to transform our countries, our region, and our continent. But more importantly, we have it within us to transform the areas where our people live. The foundation for this great and noble undertaking are to be found here in this earth. On behalf of the government and the people of South Africa, I wish to express our heartfelt gratitude to President Magufuli and the people of Tanzania for the invitation to feel once again the warm soil of Mazimbu. We look forward to working together side by side to build a future for the peoples of our two great nations and the peoples of Africa. I'm delighted to hear that this university here has already started forging partnerships with one of our other iconic universities in South Africa, the University of Fort Hare. And this, for me, means a lot, because the University of Fort Hare was the real epicenter of African intellectualism. It was the epicenter of where many of our great leaders were educated. Nelson Mandela, Robert Mugabe, many, many others, Robert Sobukwe, were all educated there. And to forge this relationship with this university is really, truly outstanding. What I would like to also suggest is that the Chief Albert Luskuli Secondary School here should forge a relationship
with one of our other schools in South Africa. Minister Kubai and I will appoint and nominate a school that should forge a relationship with the Chief Albert Luthuli School here. I would like to see exchange visits of the young people, the young learners from Chief Albert Luthuli Secondary School here and another school in South Africa, where they visit each other, where we exchange them, where teachers also exchange and come here and they go to South Africa, so that we consolidate this wonderful relationship going forward. We will also seek to work with the Somafco Trust to see what else we as a government can do to improve the situation of this university here and this area, because this area belongs to us. We have just lent it to you as Tanzanians. Thank you very much. Naomba tusimame tupige makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wetu tafadhali. Na mtazamaji wa TBC1 na msikilizaji wa TBC Taifa, hivyo ndivyo ambavyo Rais wa Afrika Kusini Cyrill Ramaphosa alivyohitimisha hotuba yake mahali hapa, kubwa akisisitiza umuhimu wa kuendelea kushirikiana kati ya taasisi mbalimbali zilizo katika eneo hili na taasisi za aina hiyo zilizo Afrika Kusini. Ametoka kuelezea punde tu kwamba kuna shule iliyopewa jina la Chifu Luthuli, shule ya msingi iliyoko hapa Mazimbu. Basi ni vyema ikaanzisha ushirikiano na uhusiano na shule ya msingi itakayofahamika baadaye kule nchini Afrika Kusini. Lakini ameeleza pia ni jinsi ambavyo wao kama serikali watakwenda kuangalia na angazia pia maeneo ya kuboresha zaidi uhusiano na ushirikiano kati ya chuo hiki kikuu na taasisi nyingine, lakini pia kuangalia hapa Mazimbu, kitovu cha harakati za ukombozi kwa Afrika ya Kusini, kwa namna gani wataweza kupaboresha na kuendeleza eneo hili, akizungumza pia hata kwa utani kwamba hili ni eneo la Afrika Kusini lakini wameiazima tu Tanzania. Waweza kuona ni kwa kiwango gani eneo hili lina umuhimu sana katika historia ya mafanikio na hata historia ya ukombozi wa Afrika Kusini, kama ambavyo hotuba zote zilizozungumza hapa ziligusia hilo kwa kina. Shughuli inayoendelea sasa, mtazamaji pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa, ni uchukuaji wa kumbukumbu, picha mbalimbali kwa ajili ya kumbukumbu pamoja na meza kuu mara baada ya viongozi mbalimbali. Sasa ni wasaa wa chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA, viongozi mbalimbali wanapiga picha ya kumbukumbu, na itakapotoka picha hiyo itakuwa ni wasaa wa picha ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Itakuwa ni wasaa wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi kupata picha ya kumbukumbu na meza kuu. Nilikuwa nikikueleza tu kwamba katika hotuba zote zilizowasilishwa mahali hapa, kubwa lililokuwa likisisitizwa ni umuhimu wa kuendeleza uhusiano na ushirikiano wa nchi hizi mbili, hasa katika ukuzaji wa uchumi. Na akagusia pia Rais wa Afrika Kusini Cyrill Ramaphosa kwamba vijana walio katika eneo hili la Mazimbu, basi itaangaliwa ni kwa namna gani eneo hili likawekwa katika mazingira ambayo litakuwa ni lenye uzalishaji na tija kwa wanaoishi katika maeneo haya, ili kuendeleza ule ushirikiano na uhusiano wa kindugu kati ya nchi hizi mbili. Na yeye akasema kwamba hakufanya kazi mahali hapa
hakufanya kazi mahali hapa, lakini kaka yake alikuwa mwalimu katika kituo cha kitaaluma kilichokuwa hapa na kilichokuwa kikiendeshwa na chama tawala cha Afrika ya Kusini, chama cha ukombozi ANC, na hivyo kuna wajomba zake walizaliwa hapa, lakini pia akasema kuna ndugu zake wengine wawili walizikwa mahali hapa, mahali ambapo anataraji kutembelea pia makaburi yaliyopo mahali hapa, ambayo wale wapigania uhuru baadhi yao ambao walipoteza maisha wakiwa katika ardhi hii, basi walipata kulazwa katika nyumba zao za milele hapa. Akizungumza awali, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba KABUDI alieleza kuwa pamoja na mambo mengine, basi serikali ya Afrika Kusini isisahau mchango uliotolewa na Mama Ana Abdalla. Mama Ana Abdalla wakati wa ujenzi wa kambi hii mahususi kabisa ya ukombozi ndiye aliyepewa jukumu la kusimamia kwamba kambi hii inakamilika, na hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere akamleta kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa ajili hiyo, na akasema basi ikimpendeza mkuu wa nchi ya Afrika Kusini, itakapotokea kuna mtaa unatakiwa kupewa jina, basi wasije wakamsahau Mama Ana Abdalla. Na nilipokuwa nikimtazama Rais Cyrill Ramaphosa alikuwa akionyesha kutikisa kichwa, kwa maana ya kwamba hayo yote yanawezekana. Shughuli ya upigaji picha na shughuli ya upigaji picha imekwisha malizika, na basi kwa wakati huu, mtazamaji wa TBC1 nawe msikilizaji wa TBC Taifa, ni kushukuru sana, pamoja na wewe unayetufuatilia katika eneo lolote lile, ni kushukuru sana. Kwa sasa nirejeshe matangazo haya katika studio zetu zilizo Mikocheni jijini Dar es Salaam pamoja na barabara ya Nyerere, na baadaye tutarejea tena kukupasha kitakachokuwa kikiendelea mahali hapa kwenu studio. Asante sana Elisha kwa kutujuza kila ambacho tunataka kushuhudia sasa hivi. Rais wa Afrika Kusini huko mkoani Morogoro, Cyrill Ramaphosa, akiwa ametembelea eneo hilo la kumbukumbu ya ukombozi wa nchi yao Mazimbu. Amezungumza mengi, ukiacha mbali hizo ushirikiano wa kiuchumi, lakini vile vile amezungumza namna gani nchi Afrika Kusini haitaweza